Human resources departments are not able to fulfill the jobs and projects are getting delayed. யோசிச்சு பாருங்க, 1000 பேர் அப்ளை பண்றாங்க, அவ்வளோ 2 பேர் 3 பேர் தான் அந்த டீம்ல இருக்காங்க அதை ஸ்கிரீன் பண்றதுக்கு. 1000 ரெஸ்யூமே ஸ்கிரீன் பண்ணி ஒரு கேண்டிடேட்டை செலக்ட் பண்ணணும்னா companies are having a hard time to screen so many candidates who are applying. Hello, வணக்கம். Welcome to Big Splash Part 4. The challenges with quantity versus quality in terms of the number of job seekers applying for ID jobs and how companies are inundated. Companies are having a hard time to screen so many candidates who are applying. Today's topic, what we're going to talk about is how are companies using latest technologies to screen that and how job seekers are disgruntled with the way the screening is being done. என்ன பண்ணாங்கன்னா கம்பெனிஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு பொசிஷன் ஐடில ஸ்பெசிஃபிக்லி ஒரு பொசிஷன் போஸ்ட் பண்ணா அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 900 இருந்து 1000 பேர் அப்ளை பண்றாங்க. அந்த 1000 பேரை ஸ்கிரீன் பண்றதுக்கு அவங்க கிட்ட டைம் இல்ல. அதனால வந்து அவ்வளவு மக்கள் இல்ல. resources and the time which it takes to screen a particular candidate, because of which human resources departments are not able to fulfill the jobs and projects are getting delayed. யோசிச்சு பாருங்க, 1000 பேர் அப்ளை பண்றாங்க, அவ்வளோ 2 பேர் 3 பேர் தான் அந்த டீம்ல இருக்காங்க அதை ஸ்கிரீன் பண்றதுக்கு. 1000 ரெஸ்யூமே ஸ்கிரீன் பண்ணி ஒரு கேண்டிடேட்டை செலக்ட் பண்ணணும்னா அதுவே வந்து அடுத்த வாரம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஆனா அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல. அதனால ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்லோ ஆயிடுது. It takes a much longer time to actually screen the candidate and hire that person and bring them on board. So அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா, with ChatGPT coming in and AI revolution happening, a lot of companies have started using AI based recruiters. So AI based recruiters என்ன பண்றாங்கன்னா, AI avatar வந்து in fact I was there in one of the calls as well. ஒரு கம்பெனி வந்து எங்களுக்கு டெமோ பண்ணாங்க. நீங்க வந்து அப்ளை பண்ண உடனே வந்து இமிடியேட்டா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும் and immediate response first email வரும், அதுக்கு அப்புறம் ஒரு calendar invite வரும். calendar invite வந்தவனே they will say, hey, one of the recruiters வந்து உங்களை வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணணும், they want to screen you, actually talk to an avatar. And avatarனா எப்படின்னா, hey, when you call that person, there is a person who comes on the screen, but it is an AI. It's an AI generated person stating that, hello Raghu, எப்படி இருக்கீங்க? My name is Jamie and I am actually an AI recruiter and thank you for applying for this particular job. And they go through the screening questions. நீங்க வந்து natural conversation you can have. But what happens is, and right away the recruiter sends you a response stating that you are moving to the next level or you're rejected or whatever it is. But candidates are not happy with talking to the AI persona. So an AI based avatar. Why? Because the AI based avatar is not able to capture your human emotions, what you are going through. When you get onto an interview, there could be certain nuances which that avatar is not able to capture. So இதனால வந்து நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, the candidates, and in fact it is there in columns of Wall Street Journal கூட, what candidates are saying is they are disgruntled and they don't want to apply for a particular company if there is an AI based recruiter involved. Why they don't want to apply for that particular company is a company who does not value people. I don't even want to actually interview that particular company, and they go on to take 7 different jobs. So நான் கேக்குற கேள்வி உங்களுக்கு என்னன்னா, and I want your thoughts and comments. நீங்க அப்ளை பண்ணதுல இருந்து இது வரைக்கும் have you done an AI based interview, in the sense an avatar based and AI recruiter ஓட வந்து நீங்க interact பண்ணீங்களா? உங்களோட feedback என்ன இருந்தது? What do you think about this trend of AI based avatar based recruiters who are doing the first level screening? What do you think about it? I would love to know what your thoughts are, and if you've experienced it, your thoughts and comments will help us create more content which is going to be impactful. For the time which you have invested, I am forever grateful. Check out part 5.